Hi viewers, welcome back to my channel Sai World Learn Math Fun. Today's topic is about integers. First, we all know what do you mean by a natural number and what is a whole number. So natural number starts from 1, 2, 3 and it goes on. Whole numbers means which includes natural number and the 0. So it starts from 0. Now we are going to see what do you mean by an integer. An integer means a whole number along with negative numbers. That means whole number means it starts from 0, 1, 2, 3 and it goes on. Negative numbers means it includes -1, -2, -3, -4 and it goes on. So the smallest negative number, it cannot be predicted. As it goes to the left side, the value decreases, and as it goes to the right side, the value increases. So the greatest negative number is -1. Okay, so this is the number line. So how to represent integers on the number line? The center one is 0 and on the right side the positive numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and it goes on. So only it is indicated as a arrow at the end. And here left side -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 and it goes on. So the right side is positive value and the left side is negative value and in between is the 0. So it includes whole number along with the negative number. That is called as an integers. So next, how to add or subtract in the number line. So first example is -1 plus 2. So first number is -1. We should start from -1 and if it is +2, plus means we should move to the right side. So 2 means you should jump 2 steps towards the right. 1, 2. So the answer is +1. And the second example is 4 minus 9. So the first number is +4. Minus means we should jump towards the left side 9 times. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So the answer is -5. Okay. So when we write the answer, we should write along with the sign +1 -5. Next, we are going to see the rules when we add two numbers, addition rule. So when we add two numbers, that means if we add two positive number, this is +4 and this is +5, then what you should do, you should add both the number. 4 plus 5, 9. And what sign you have here? Plus. So the answer is +9. அதாவது ரெண்டு பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸை ஆட் பண்ணணும்னா ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி ப்ளஸ் சைன் போடணும். இதே ரெண்டு நெகட்டிவ் நம்பரை ஆட் பண்ணணும்னா -4 -5னா அதே மாதிரி ஆட் பண்ணிட்டு சைன் மைனஸ் சைன் போடணும். இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ரெண்டுமே பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா ஆட் பண்ணி ப்ளஸ் சைன் போடணும். ரெண்டுமே நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா ஆட் பண்ணி மைனஸ் சைன் போடணும். அதுவே ஒரு பாசிட்டிவும் ஒரு நெகட்டிவும் இருந்ததுன்னா, அடிஷனில் ஒரு பாசிட்டிவும் ஒரு நெகட்டிவும் இருந்ததுன்னா ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி, ஸோ 5 - 4 1, கிரேட்டர் நம்பரோட சைன் -1. அதே மாதிரி இப்போ 6 + -5 அப்படி இருக்குன்னா, இப்போ கிரேட்டர் நம்பர் ப்ளஸ், ஸ்மாலர் நம்பர் மைனஸ். இப்போ ஒரு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் ஆட் பண்ணணும்னா என்ன செய்யணும்? அதே மாதிரி சப்ட்ராக்ட் பண்ணி கிரேட்டர் நம்பரோட சைன் ப்ளஸ் போட்டுடணும். இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அடிஷன் ரூல். ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணும்போது if both the number are positive, then you need to add and put plus sign. If both number are minus, you need to add and put minus sign. If one is plus and one is minus, you need to subtract and put greater number sign. The same, if the greater number is minus, you will put the answer as minus, and if the greater number is plus, then you will get the answer as plus.
And next is some multiplication rule. Multiplication rule is also quite easy. So when you multiply two positive number, you will get the answer as positive plus 20. The same, when you multiply two negative numbers, you will get the answer as positive. So 6 5s are 30, minus into minus plus. When you multiply one minus and 1 plus, one negative number and one positive number, 7 4s are 28, minus into plus, minus. In multiplication rule, we need not see whether it is a greater number or smaller number. Either greater number is minus or smaller number is minus, we will get the answer in negative. அதாவது ரெண்டு பாசிட்டிவ் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் பாசிட்டிவ், ரெண்டு நெகட்டிவ் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் பாசிட்டிவ், ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவை மல்டிப்ளை பண்ணால் நெகட்டிவ். அதே மாதிரி தான் வைஸ் வர்சா, ஒரு பாசிட்டிவ் அண்ட் ஒரு நெகட்டிவ்னாலும் நெகட்டிவ், ஏதோ ஒன்று பாசிட்டிவ் ஒன்று நெகட்டிவ்னாலே நெகட்டிவ் தான். ஸோ ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ், மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ், ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ், minus into plus minus. This is the multiplication rule. So 2 plus plus, 2 minus plus, plus into minus minus, minus into plus minus. In subtraction, what you will do? For example, minus 9 plus, minus 4. அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா, இங்கே 4 வந்து ப்ளஸ் 4ன்னு அர்த்தம். அப்போ இது என்ன ஆகும்? மைனஸ் 9, இங்கே மல்டிப்ளிகேஷன் ரூல் சைன், மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் 4. இப்போ அடிஷன் ரூல் என்னது? ரெண்டுமே நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா ஆட் பண்ணி மைனஸ் சிம்பிள் போடணும். புரியுதா? இதே மைனஸ் 9 மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் 4 இருந்ததுன்னா இந்த மைனஸ் 9 அப்படியே போட்டு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் 4. இப்போ ஒரு நம்பர் மைனஸ் ஒரு நம்பர் பிளஸ், அப்போ சப்ட்ராக்ட் பண்ணி கிரேட்டர் நம்பர் சைன் போட்டுருணும். புரியுதா? இப்போ சப்ட்ராக்ஷன் இருந்ததுன்னா அதை அடிஷன் மாதிரி மல்டிப்ளிகேஷன் ரூல் வச்சு சைனை மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அப்புறம் நம்ம அடிஷனுக்கு என்ன ரூலோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் addition and subtraction. So what are the properties we know? We have already seen. What do you mean by a closure property? So when we take two integers and when we add, if we get the sum as integer, then it is closed under addition. So minus 10 plus 3, what you will get here, one is negative and one is positive, so you need to subtract and put greater number sign. So minus 7, this is integer and this is also an integer. When you add, you get an integer. So integers are closed under addition. In the same way, when you take two numbers 7 9 and when you subtract, you will get this is plus and this is minus, so you need to subtract the number and put greater number sign, so you will get again an integer. So integers are closed under subtraction. Next, when you come for multiplication, 7 into minus 3. So 7 3s are 21, plus into minus minus. Again, this is an integer, so it is closed under multiplication. So closure property, it is true for all the three operations: addition, subtraction and multiplication. Next is commutative. What do you mean by commutative? When you change the order also, you will get the same answer. So for addition, minus 10 plus 5. What you will get? Two different signs, so you need to subtract and put greater number sign. In the same way, when you change 5 plus minus 10, in the same way, two different signs, so you need to subtract and put greater number sign. So both are equal, hence it is commutative under addition. Next, when you come for
subtraction. For example, 6 minus 2. What answer you will get? 4. The same way, when you change 2 minus 6, you will get the answer as minus 4. So it is not commutative under subtraction. Next, for multiplication. So minus 4 into 5 is minus 20. 4 5s are 20, minus into plus minus. In the same way, when you change 5 into minus 4 is also 20. So yes, it is commutative under multiplication. So I think this property will be clear. Next is associative property. So for addition, minus 3 plus minus 2 plus 5, that is change of brackets. First you will enclose the bracket for minus 2 plus 5, then we will change the bracket to minus 3 plus minus 2, and then we need to add with 5. So here minus 3 plus, first we should solve the things which is inside the bracket based on the Bode-Mass rule. Okay, so minus 2 plus 5 is plus 3. So minus 3 plus into plus 3. Minus 3 plus 3 is 0. In the same way here, minus 3 plus minus 2 is minus 5 plus 5, that is equal to 0. Hence, addition is associative. Next, for subtraction. So minus 3 minus of 8 minus 2. Next, minus 3 minus 8 minus 2. So minus 3 minus of 8 minus 2 is 6. Minus 3 minus 6 is minus 9. In the same way, minus 3 minus 8 is minus 11 minus 2 minus 13. So it is not associative under subtraction. And next is for multiplication. In the same way, that is 3 into 2 into 5 equal to 3 into 2 into 5. So 3 into 2 5s are 10, 3 10s are 30. That is equal to 3 2s are 6 into 5, that is also 30. So it is associative is true under multiplication. Next, we are going to see about the distributivity of multiplication over addition. So this is, I think this is a new property, distributive property. That means multiplication over addition. That is A into B plus C means first we need to distribute this A for both B and C. This A is common for both B and C. So first A into B plus A into C. This is the distributivity of multiplication over addition. In next class, that is in 8th standard, you will learn distributivity of multiplication over subtraction. And next we are going to see for division. So for division, if we come to closer property, so if we write as minus 6 divided by 2, we will get the value minus 3. So minus 6 is an integer, 2 is an integer, so minus 3 is also an integer. But when we write 2 divided by 6, we get 2 by 6, that is 1 by 3, which is not an integer. So division is not closed. Okay, next is commutative. Commutative, 0 divided by 3 we get 0, but 3 divided by 0 is not defined. So it is not commutative for division.
All with the today's topic. So what all we have seen about the what do you mean by an integer, how to represent on a number line, how to add or subtract on a number line. So if it is addition, we'll move to the right side, and if it is subtraction, we'll move to the left side. And what is the addition rule? When two same signs means we need to add and put the same sign. If it is plus, we'll put plus sign, and if it is minus, we'll put minus sign. And 1 plus and 1 minus means we need to subtract and put the greater number sign. In the same way, multiplication rule, plus into plus plus, minus into minus plus, plus into minus minus, minus into plus minus. So subtraction, first we need to apply this multiplication rule by multiplying the signs, and then we need to add. Properties, it is integer is closed under addition and subtraction and multiplication. And for commutative, it is commutative under addition, but it is not commutative under subtraction. For multiplication also, it is commutative. For associative property, it holds for addition but not for subtraction, and holds for multiplication. Then distributivity of multiplication over addition, A cross A into B plus C is equal to A into B plus A into C. Next, division, it is not closed under division, and it is not commutative under division. If you like this video, press like, comment, share and subscribe. Thank you, viewers.